బట్ అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఆ లెన్స్ ఏదైతే చెప్తున్నారో ఇది అడ్జస్ట్ అవడానికి టైం పడుతుంది. దాంట్లో సెట్ అయ్యారు స్పోర్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లో నేర్చుకుందాం అనే లోపల చాలా లేట్ అయిపోతుంది. ముందే ప్రిపేర్డ్ గా రావాలి ఏ లెన్స్ అయినా కొంచెం చెప్పారు. బుమ్రా అడాప్ట్ అయ్యాడు, ఒకటే సక్సెస్ఫుల్ ఉండే. ఏదైతే 6 వికెట్ తీసాడో 5 వికెట్స్ పుల్లర్ డెలివరీ తీసాడు. కాట్ బిహైండ్ ఎక్కువ కాట్ బిహైండ్ అవుతారు ఈ పిచ్ మీద. మనం గమనిస్తే స్టాండ్ చూస్తే అదే మనకు తెలుసు. అందుకే చూస్తే పుల్లర్ లెంత్ ఎక్కువ వేస్తున్నారు ఈ పిచ్ మీద కంపేర్ టు లాస్ట్ 2 మ్యాచెస్. ఎక్కువ కాట్ బిహైండ్ అవ్వడానికి రీజన్ కూడా ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ అనేది కూడా మాట్లాడుతున్నాం మనం. లెంత్ పైకి కూడా బ్యాటర్ కి ఆ ఫ్రంట్ ఫుట్ పై కమిట్ అవ్వడం కష్టం అవుతుంది. డ్రైవ్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ అవుతుంది కాబట్టి కీపర్ చేతిలోకి వెళ్తుంది. అన్లెస్ అంటే 2 ఫుల్ కానీ బాల్ హోల్డ్ అయినా కానీ డ్రైవ్ చేయడం అంత ఈజీగా లేదు ఈ పిచ్ లో. అండ్ వాడు కూడా మనం కూడా ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే బిహారీ అండ్ రాకేష్ మంచి బౌలింగ్ చేసాం. వాళ్ళు కూడా న్యూ బాల్ ఇప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం కూడా ఉన్నాం. ఇంత 2 ఫుల్ ఉన్నప్పుడు డ్రైవ్ చేయడం చాలా కంఫర్టబుల్ ఈ పిచ్ పైన. ఫ్యాంటాస్టిక్ షాట్, ఫస్ట్ బౌండరీ కేఎల్ రాహుల్ బ్యాట్ నుంచి. గార్జియస్ షాట్. ఎప్పుడైతే ఆస్ట్రేలియన్ బౌలర్స్ ఫుల్ వేసే ప్రయత్నం చేస్తారో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ బౌలర్స్ కూడా మైండ్ చేయరు. ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే యాజ్ అ ఫాస్ట్ బౌలర్ గా డ్రైవ్ లో 4 కొడితే ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. 445 రన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఆ బాల్ చిన్న మూవ్మెంట్ ఉంది అంటే ఎడ్జ్ వచ్చే అవకాశం అక్కడి నుంచి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్వైట్ చేస్తారు మరొకసారి. రాహుల్ బర్త్డే రోహిత్ సార్ అక్కడ ఎట్లున్నాయి టెంపరేచర్స్? ఈరోజు ఓకే సార్, కానీ వర్షం పడుతుంది. కానీ ఈరోజు ఓకే. ఎంత టెంపరేచర్? ఈరోజు 14 ఉంది సార్. ఇక్కడ 13. ఓకే, అవునా? అంటే మాకు విండ్ ఉంటుంది సార్. విండ్ లేకపోతే ఎంత చలి ఉన్నా పర్వాలా. ఆ విండ్ ఉండటం వల్లే బాగా చలి అనిపించింది. ఈరోజు ఏంటి సార్ టాపిక్? పాలినామియల్ రిగ్రెషన్ ఏదో చెప్తలేరా? గ్రూప్ లో పెట్టి జాయిన్ ద క్లాస్ అని పెట్టా. నేను పెడితే జాయిన్ అవుతారా మాస్టర్? పెట్టు మాస్టర్. Suresh sir is asking everyone to join the class. నేను ప్లీజ్ జాయిన్ ది క్లాస్ అని అనుకో. నీకు ఎందుకు రా అన్నారు వాళ్ళు. నేనేం చెప్పుకోవాలి? నీకెందుకు రా అంటే గుండు బయలుపోద్ది ఎవరికైనా. అది ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ అండి, బయట పడబోయినా అట్లా అనుకోండి. ఎవరైనా అంతే అంతే అనుకుంటా. ఈ రోజుతో నేను గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది. నాది మాస్టర్స్ అయిపోయినట్టే. గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ ఒకటే మిగిలింది. గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయినట్టే సార్. సుబ్బు, ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ చేశాం కదా సుబ్బు, దాన్ని మార్కెటింగ్ చేయాలి సుబ్బు.
చూపించేద్దాము బట్ ఐ నీడ్ మోర్ డీటెయిల్స్. అది కనెక్ట్ విత్ యూ. హలో హలో సురేష్ వినపడుతుందా? గుడ్ మార్నింగ్ అన్న. హలో సురేష్, am I audible to you? రోహిత్, సుబ్బు am అన్న I audible? వినపడుతుంది అన్న. Okay. Okay, so I'll rejoin in next 10 minutes. I'm getting some person from Suresh. శుభ ఏంటి? హలో సార్ మళ్ళీ జాయిన్ అవుతా అన్నారు. శుభ. హలో చంద్రకాంత్. గుడ్ మార్నింగ్ అన్న. రా. గుడ్ మార్నింగ్ అన్న. Good morning. In machine learning, we will get the data. Okay. So we will split the data into two parts. One is training data and test data. Then also we will also do the validation data. These three parts we do it. But ideally, we split the data into training and testing data. Okay. We evaluate model performance on training data, and also we evaluate model performance on test data. Okay. It meaning of that, right? When we are doing model performance, if model is case one, model performance is good at training data, fails at test data or unseen data. This phenomena is good or bad? Rohit, is this phenomena is good or bad? అబ్సల్యూట్లీ బ్యాడ్ సార్. Absolutely bad. బ్యాడ్. This phenomena we call it as overfit. Overfit condition. Case 2. Model performance is bad at
training phase, and also bad at test data. Is this also good or bad? Bad, sir. Pakka. Very bad. This phenomena we call it as underfit. 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 So case 3, model training is good, and also testing also good. This is the best phenomena, right? This is called what? Best Best phenomena. phenomena. Okay. So in ideal scenario, if model gets overfit or underfit, these are the possible reasons. These are the possible reasons. One is data has the complex patterns. Another one is less data. So it cannot capture the patterns. It cannot capture the patterns. When this is happening, try to use simple models. One solution. Try to add the data to the model. Okay, this is not something that possible. If you have data, right, you will not face any issue, right? So this is what one of the issue. So in order to overcome this, we use regularizations. We use what? Regularizations. What are the regularizations? We have L1, L1 and L2. L2 regularization. And combination of L1 plus L2. This is nothing but elastic net. ఏంటిది L1 అంటే ఏంది? Lasso. L1 అంటే లాసోనా రిడ్జ్ నవీన్? Lasso. L1 is లాసోనా? Yes. Sure? Yeah. కరెక్టే అండి బాబు. కరెక్టేనా? Okay. L1 stands for lasso. Lasso full form ఏంటి? Lasso full form ఏంటి? Least absolute shrinkage selective operator. ఏంటిది? Least absolute shrinkage selection operator. This is called what? Lasso. Lasso is used for feature selection. What will happen in a lasso? It will make coefficients
lasso will make the coefficients close to 0. Close to 0 or 0? Naveen? Makes almost like 0. That's where it will help to select features. So let us say if I have x1, x2, x3, x4 as a features, x5, x6, and x10, x7, x8. What lasso will do? Lasso will do. It will remove if this in this parameters, if there are not useful for a model, what it will do, the coefficients of x1 to x8, sum of the coefficients becomes what? Becomes 0. 0. Yes or no? So the formula, what is the formula? Lasso. Lasso is right. Loss function. Your loss function plus lambda summation of lambda of summation of xi. Loss function is nothing but your mean square error. Mean square error. Lambda is a what? Regularization parameter. Regularization parameter. And wi is the coefficients of a model. Okay, the coefficients of the model. When do we use? When to use? Best when you believe many features are irrelevant and want to remove and perform automatic feature selection. Lasso is for Hello, sir. How Lasso knows that like only these features are not contributing anything to model? that is the beauty of Lasso. ఓకే. అంటే అది లాసోకి ఎలా తెలిసిద్ది ఈ ఫీచర్సే రిలవెంట్‌గా అంటే లైక్ మోడల్‌కి ఏమి కాంట్రిబ్యూట్ చేయట్లేదు ఇర్రిలవెంట్ అని చెప్పి. See, when it makes coefficients to 0. Make coefficients to 0. అదే సార్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ వాట్? లైక్ ఇర్రిలవెంట్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్? లైక్ Irrelevant features. అక్కడే సార్ ఆ క్వెషన్. హౌ లాసో నోస్ దీస్ ఆర్ ద ఇర్రిలవెంట్ ఫీచర్స్ అని. లేదా మనం ఇస్తామా లైక్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ది మోడల్ పర్ఫార్మెన్స్ వి విల్ గివ్ సమ్ లైక్ దీస్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఇర్రిలవెంట్ సో మేక్ దీస్ కోఎఫిషియెంట్స్ 0 అని. Okay, it will select automatically from the like analysis of the model.
Okay, wait. Like I understood what lasso. ఒక్క నిమిషం ఆగరా. Okay, sir. Able to identify and effectively ignore irrelevant features through its ability to shrink sum of coefficients. Lasso meaning అది Okay, least got it. absolute shrinkage selection operator. Okay. So it has inbuilt ability to select the okay. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే, ఇక్కడ మనకి లాంబ్డా పారామీటర్ ఉంది కదా, ద లాంబ్డా అవును. పారామీటర్. ఇఫ్ లాంబ్డా పారామీటర్ most important, if lambda parameter increases, the penalty on the coefficient grows, causing more coefficient shrinks to 0. This lambda parameter increases, right? Yes or no? హలో సార్. Mm-hmm. సో ఎలా మనం కోఎఫిషియెంట్స్ ని ఇర్రెలెవెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ సింక్ టు 0 చేస్తే అప్పుడు మన ఒరిజినల్ డేటాలో ఏం లాస్ అవ్వమా సార్? లైక్ if you have x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, ఓకేనా, ఇందులో నుంచి 2 పారామీటర్స్ క్లోజ్ టు 0 అయితే ఎన్ని పారామీటర్స్ మిగులుతాయి మనకి మోడల్లో? 4, 5, 6 పారామీటర్స్. ఓకేనా? ఓకే, we will see. ఓకే సార్. లైక్ అంటే ఒక్క మన నిమిషం. ఒరిజినల్ డేటా మీద Why does lasso know irrelevant features? ఇదే కదా రోహిత్ నీ క్వశ్చన్. నాట్ వై బట్ హౌ. How is mechanism is penalty of the coefficients. ఓకే, హౌ అది క్లియర్ సార్. లైక్ నేను అడిగింది ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు కొన్ని ఇర్రెలెవెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ ని మనం 0 చేస్తున్నప్పుడు మన ఒరిజినల్ డేటా సెట్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అని అడుగుతున్నాం సార్. లైక్ వాట్ వి వాంట్ టు ప్రెడిక్ట్ బట్ వి ఆర్ రిమూవింగ్ సమ్ ఆఫ్ the data, or removing some data, some from our features, some of original features which are irrelevant. Like if it is irrelevant also, is there any అంటే ఎంతో కొంత డేటా తీసేస్తున్నాం కదా సార్. ఇర్రెలెవెంటో రెలెవెంటో కాదు కానీ మెయిన్ డేటా మనకి ఇచ్చిన మెయిన్ డేటా సెట్ నుంచి కొంత తీసేస్తున్నాం కదా. అప్పుడు మన ఒరిజినల్ డేటా సెట్ యొక్క లైక్ హౌ అంటే అది ఎలా మనం మోడల్ ప్రిడిక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైనా డేటా లాస్ అవడానికి లేదా డేటా చేంజ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుందా అని. అంతే కదా, ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు 10 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి రోహిత్. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ 2 ఫీచర్స్ పోయినాయి. ఓకే, పోయింది. what we are left with x1, x2, x3, x6, x7, x8, x9, x10. These are important features. Okay. We build a model on top of this. We are going to ignore this. Okay, sir. Okay, na? Okay, I got it. By applying
lasso. By applying the weights, last. Okay, Okay, na? అర్థం. Okay. మనం లైక్ ఆ ఒరిజినల్ డేటా సెట్ తో మోడల్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు అది ఓవర్ ఫిట్ అండర్ ఫిట్ అయినప్పుడు దాన్ని నీట్ గా లైక్ చేయడానికి Yes. L2 regularization. When L2 regularization అంటే ఏంటి? Rich. L2 regularization adds the penalty equal to the squares of the coefficients to the loss functions. ఇక్కడ ఏమవుతుంది యాడ్? So in this, right, in this L2 regularization, Rohit, coefficients becomes close to 0. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? క్లోజ్ టు 0. It will not become Completely 0. It will not become it reduces magnitude of coefficients but does not set them to 0. సార్ అన్ని ఫీచర్స్ కేనా ఓన్లీ ఇర్రెలెవెంట్ ఫీచర్స్ కేనా ఇక్కడ? అన్ని ఫీచర్స్ కి whichever ఓకే instead of it's making 0, it became close to 0. Okay. So this will be error function plus lambda I square. Okay, when do we use this? See, mostly we use L2 to avoid overfitting. What is this? To avoid is the most important. In most of classification algorithms, L2 will be employed. L2 by default untadandi L2. Okay. Rohit, clear? సార్ క్లియర్. యా. Third one is elastic net. What is this, Naveen? Elastic net. The combination of both lasso and ridge. ఎక్కడ పోయాడు ఈయన వస్తానన్నాడు మళ్ళా పోయాడు. Combination of both lasso and ridge. Or both lasso and both ridge. balancing feature selection and shrinkage. Yes, it allows you to allowing for both feature selection and coefficient shrinkage. Shrinkage like near to 0 na sir? Absolutely 0 na? Near to 0. Okay. When do we use this? When do we use ideal when you have
large number of features, especially some are highly correlated. Some are highly correlated. సార్ ఫర్ లార్జ్ డేటా సెట్స్ కి యూజ్ ఎలా మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తామా సార్? లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ అని రాసే. హలో సార్, మీరేమైనా చెప్తుంటే మాకు వేరే టాపిక్ ఒకటి వస్తున్నాను. ఓకే, మీరు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నారేమో మాకు వినపట్లేదు అని లేదు చెప్తాను. లేదు 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 లేదు. Okay. The biggest question to you is that in machine learning, very important for data science. This concept is very important. Okay. Whenever you are modeling machine learning models, machine learning algorithms, we ideally works on sample data. The question is, how do we say this? This is the model performance for whole population. How do we prove that? And how do we estimate uncertainty? How, Naveen? This is the interview question actually. If you go to Google or anywhere, this is the question. Naveen, చెప్పాలి నువ్వే.
చెప్పాలి. నవీన్ ఉన్నావా? నవీన్, హలో. Okay. Now, see, you have given a sample of data. You have given a sample of data. All right? Maybe 1,000 observations. Again, you have one more sample of the data. You have been testing this model. Testing the model. What is central limit theorem talks about? What is central limit theorem talks? What is central limit theorem? Rohit, what is central limit theorem? Okay. As many samples you draw it forms what? Normal distribution. It forms the normal distribution, right? So this average will be the global average. Okay. What is the condition of central limit theorem? Central limit theorem states that if the sample mean is sufficiently large enough, the random variable approximately, the larger sample better the approximation. Okay. Choose the sample and CLT means the approximation of the normal distribution as the sample size predicts the population characteristic. As large as sample size accurately predict characteristic of the population. The sample mean and standard deviation equal to the population mean and standard deviation. Like, so the main question to the data scientist is, main question to the data scientist is, we need to estimate global population or population error per given sample, given samples of the data, and we want to tell them that, okay, if you run this model in production, your performance will be plus or minus, your performance will be this way. The performance will be your confidence interval. We need to estimate the confidence interval. The formula will be mean plus or minus z into sigma by O square n. What is this? This is the sample mean. Z will be the standard deviation. G score for 95% confidence, 1.96. This is the sample standard deviation. And n is the sample size. Basically, let us take the multiple sample 1, sample 2, sample 3, sample 4, sample 5, sample 6, sample 7. Okay. This RMSC, you will get some RMSC. You will get RMSC. We will get an RMSC. If this RMSC, if these errors, this RMSC
if it is forms the normal distribution, your population RMSC will be average of this S1 plus 2 and so on S7. This is what your global RMSC. Why? Because why do we need this? Because we cannot estimate, in statistics, we are talked about, we cannot estimate population parameter, right? We cannot estimate population parameter, right? Agree or not agree? Yes or no? Yes, yes. Yes, sir. So we need to do the samples, and samples will help us. The major part is missing in this data science world, right? They will teach you all these things, but we wanted to ensure that this is what we have done it, right? Yes or no? Agree or not agree? So based on samples, we will be checking whether it's a normal distribution or not. No, it is, see, we want to estimate population parameter. Okay. Let us say, okay, you have predicted the price of the sales prices, and your model is RMSC is something that 1.25 something. So it model is predicted good. How do you ensure that from a sample of data, you have done only for maybe 1500 records or 15,000 records, but whole Okay. population is different, right? Yes, yes, Whole population is Yes, sir. different. yes. So how do you Yes, say sir. that this RMSC will be the population RMSC? We cannot say, right? Yes or no? Yeah, we can't. We Yes, sir. We cannot. can't say. We cannot say that. So that's where your central limit theorem comes into the picture. ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? Central limit theorem. Comes into the picture. Let us see this. Okay. Let us help this in the programming. Because L1, L2, everything will taught. Everybody will know it. But this is core part. Sir, is there any algorithm to calculate for the entire population? We are doing that. As a central limit theorem లేకుండా ఏదైనా అంత సీన్ లేదమ్మా. అంత సీన్ లేదమ్మా. Import matplotlib dot pyplot splt from linear regression from sklearn.metrics. Okay, training and testing, right? Now step one, we create the synthetic data. Step one, create the data. Create the data. np dot random dot seed equal to I don't want this. Number of samples equal to 1000, comma 1, y equal to what I need, 2 into x plus 1 plus np dot random samples, comma 1 plus 2. This is what x and y. Okay, model equal to what we need to do, step 2. Step 2, model equal to linear regression.
matplotlib matplotlib.pyplot. Model equal to this. Now, what we need to do, calculate step 3. What we need to calculate? Calculate RMSC. What we need to calculate? RMSC. Calculate the RMSC. What we need to do? Define RMSC x_y train RMSC equal to np dot square root mean square error RMSC. This function I have declared. Step 4. What I need to do? I need to do the step 4. Step 4 will be perform CLD. Okay. How many iterations? Number of iterations we read. Number of iterations any? 1000, right? 100,000 times మనం experiment చేస్తున్నాం. Okay. Number of sample size. Any sample size తీసుకున్నాం ప్రతిసారి sample size will be 200. How many times we are doing? 200 and RMSC values. RMSC values. RMSC values మనం కనుక్కుంటున్నాం. RMSC values మనం కనుక్కుంటే number of iterations x train, y train, x train, x test, y test equal to trains test split and calculate RMSC. Calculate RMSC and మనం ఏం చేస్తున్నాం? RMSC dot RMSC underscore values dot append RMSC. ఓకేనా? మనం ఏం చేస్తున్నాం? దీనికి అపెండ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో visualize it. Next thing is that what we will do? Visualize the RMSC values. అవి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం. plt.hist RMSC values bin సూపర్ కదా. మనం ఇటు రాస్తే అటు వస్తున్నాయి కోడ్. plt.show. ఓకేనా? Step 6. Step mean RMSC. ఏమనుకుంటున్నాం మనం? Mean RMSC equal to nb dot mean RMSC values standard deviation. Okay, mean and standard deviation. This is clear, right? And the confidence interval, right? What we need to do? We need to create the confidence interval. Confidence interval equal to, formula will be mean RMSC
minus 1.96 into standard RMSC divided by NP dot square root of number of iterations. ఇది ఒకటి, ఓకేనా? ఇది పాజిటివ్ సైడ్, ఓకే, లోయర్ కాన్ఫిడెన్స్. దెన్ సేమ్ థింగ్, this will be another iteration, ఓకేనా? This will be the mean of this. ఇప్పుడు ఎంత పోయింది? ఇక్కడ క్లోజింగ్ అవ్వలేదా? దీనికి సరిపోయింది. సార్ పైన దాన్ని ఇంకో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి సార్, సరిపోయింది. ఎక్కడరా? అక్కడే అంతది ఇక్కడ వచ్చింది ఎర్రర్. సార్ అక్కడ ఇంకో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి సార్. పోనీ లాస్ట్ దాంట్లో ఇంకో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేస్తే అమ్మా. ఓకే, ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఉందా లేదా? ప్లాట్ ఈక్వల్ టు KDE, ప్లాట్ ఈక్వల్ టు KDE. ఏం రోహిత్? ప్లాట్ ఈక్వల్ టు KDE. ప్లాట్ హిస్టరీ ఏదో ఉంటుంది, ఒక్క నిమిషం అవ్వాలండి. Label equal to KDE na, plot equal to KDE. ఇది పెడదామా? Okay. Some sort of normal distribution ఉందా లేదా రోహిత్? Yes or no? ఉంది సార్. Mean RMSC confidence interval is this. Okay. Confidence interval అనేది మారింది. Confidence intervals are changed.
Okay. Based on this mean and RMSE, we want to estimate, okay? We wanted to take this one and we give this to the OpenAI. అంతేనే కదా ఏమేమి ఇద్దాం మనం ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చేద్దాం సార్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఏంటి సార్? మంత్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ మీన్ RMSE స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. హలో సార్, ఒక్క నిమిషం ఆగురా. మీన్ సరే okay. Explain detail about population RMSE and how much will be population RMSE plus or minus. You will have the control interval, right? Confidence interval will give us the plus or minus Rohit RMSE values. Okay, the worst case will be this much of RMSE, bad RMSE. The bad case will be this. And explain in detail the population from the mean RMSE and standard RMSE. How much will be popular RMSE in bullet points? కొన్ని థింగ్స్ మనం స్ట్రైట్ అవే అర్థం చేసుకోలేము. నవీన్ ఉన్నావా?
Now you see this way. Population RMSC, it stands the root management of the population. It measures the difference between in the context we are trying to predict and understand. Okay. Mean RMSC tells us the average and the confidence interval and how much is the, how much will be the population, how much will be population RMSC. How much will be the population RMS? We want to estimate that. We want to estimate. Okay. In the case of both important mean RMS standard deviation, this suggests that the model performing in general, the standard deviation, if we can see the model is quite prediction and RMSC does not vary low. Population RMSC generally calculated the standard deviation. We assume the value, here's the useful information. ఒక్క నిమిషం. మనకి ఇక్కడ ఇది వచ్చింది కదా, కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ కన్సిడర్ చేయలేదా? Take account of confidence interval and confidence interval and let us know population RMSC. In summary, to estimate the population RMSC, we should focus the mean of RMSC value and typically model. However, there is an uncertainty indicate the variation of the confidence intervals, but is standard confidence is less reliable and likely to the unknown population parameter. మనకి So we have discussed, right? These RMSC will be the population RMSC. And then the confidence intervals will be plus or minus. ఇక్కడ నుంచి ఇంతైనా రావచ్చు, ఇంతైనా రావచ్చు. The worst case will be this and the maximum will be this confidence intervals. So once again, I'll tell you. And confidence intervals will give us, will explain about lower RMSC and higher RMSC.
Okay, in this case, the mean RMSE is a confidence indicator in that RMSE is a good estimation of the population RMSE. It provides the variability of the RMS value. Lower standard deviation indicates the RMSE value is closely clustered around the mean value. Thus, the mean is very reliable to estimate. Okay, you can see here the confidence interval in the RMSE estimated. The given confidence population lies between the somewhere. Okay, so in this, right? Okay, what I'll tell you. Okay. Here we have something called confidence interval, right? Rohit, ikkada manakunda confidence interval? Yes or no? Yes, sir. This value is close to this value only, right? RMSE value is closer to this value only, right? This is the lower bound. Lower bound. Okay. This will be the upper bound. This will be the upper bound value. The maximum RMSE will go to this level and the minimum RMSE, I'll get this one only. Because the population mean, whenever you draw the samples, it is following the normal distribution. This RMSE will be population RMSE by what? Central limit theorem, right? Yes or no? Agree or not agree? Rohit, understood or not understood? Sir, understood. అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా నవీన్ ఉన్నాడా? నవీన్ లేడా? చంద్రకాంత్, సుబ్బు. చంద్రకాంత్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? I just joined చంద్రకాంత్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సో మన కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ ది RMSE వాల్యూ, ద మీన్ RMSE ఎంత? 0.29. Standard deviation is 0.02. So it is a good model. So your confidence interval will be when you take any number of samples, n number of samples you draw, you take 100, 200 experiment, you do multiple times, your accuracy will be, your RMS will be falling in this between this range. This is the lower bound and this is the upper bound. Now you see here, RMSE is the mean square predicting the model of the data. Smaller model, closer the values. Population, this is the entire population, is usually unknown, computed, estimated from the sample. Here, confidence interval. This is the type of the estimated statistics observed data. This is the purpose of range of plausible values of parameter like population. The interval is associated with the level of true parameter, the proposed range. Okay. Now, given RMSE and the standard deviation, here is the general population estimated. RMSE, the population RMSE? Naveen? Rohit, what is this? This is the one, right? Agree or not agree? Yes, sir. So that is the main for RMSE of sample or like population? All samples, right? See, this mean is all samples. How many samples we have drawn? 1000.
1000 samples, right? 1000 experiment we have done. Okay, we will do for 10,000 also. You will see the graph. You will see as many of as you draw, as many of you as you draw. So that confidence interval gives us the lower bound and upper bound of the mean RMSE of population, huh? Population. Interviewer will ask you, how do you estimate the population RMSE? Because you don't have the population data, right? We will never get the population data, right? Yes, sir. So if we calculate the RMSE for the mean of RMSE for the sum of the samples, if it comes in between those two boundaries, then it is good. The model, your RMSE lies between that much of the intervals. Yeah. ఆ రెండింటి మధ్యలో మనం ఏదైతే కొన్ని శాంపిల్స్ కి మనం తీసుకున్న లైక్ RMSE వాల్యూ, మీన్ ఆఫ్ RMSE వాల్యూ ఆ రెండు బౌండరీస్ మధ్యలో ఉంటే దెన్ అవర్ మోడల్ విల్ బి ప్రొటెక్టింగ్ ది పాపులేషన్ RMSE కదా సార్? అంతే, పాపులేషన్ మీన్ RMSE mean of RMSE, mean of population RMSE. You cannot estimate directly population RMSE. Note. Yes, sir. Note that we cannot estimate population RMSE. Okay. Same thing applies for classification also. Same thing applies for classification also. How your model is performing. ఇది 10,000 కి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. మేబీ క్లాసిఫికేషన్ లో ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్ డిఫరెంట్ ఉంటదేమో సార్, అక్కడ కూడా RMSE ఏనా? ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్ డిఫరెంట్ ఉంటది. అదే ఓకే. కానీ శాంపిల్స్ తీసుకుంటే అర్థమైంది. This is very much ask for the interviews if they knows AI. Seriously, if a person knows an AI, okay. Now ఇప్పుడు చూడండి, as many samples as తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వలేదు. అయిందా ఇది రోహిత్? అవ్వలేదు సార్. అవ్వలేదు. తక్కువ శాంపిల్స్ తీసుకుంటే అవ్వలేదు. ఇంకా ఎక్కువ శాంపిల్ పెంచుకుంటే అవుతుంది. మనం శాంపిల్ సైజ్ పెంచాం కదా, ఈ నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ పెంచాం కదా సార్, శాంపిల్ సైజ్ పెంచాం కదా. అవును. ఇప్పుడు చూడండి, given provided data, the best estimated population RMSE would be this much. మనకి ఎంత వచ్చింది సార్? 0.299. ఓకే కాన్ఫిడెన్స్. బట్ మనకు వచ్చిన మీన్ RMSE వాల్యూ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ రేంజ్ లోనే ఉంది కదా సార్? ఉంటాయి, ఈ రేంజ్ లోనే ఉంటుంది. బట్ కాకపోతే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వలేదు కదా. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా. అదే అవ్వాలి. అయినప్పుడే సెంట్రల్ లిమిట్ థియరం ప్రూవ్ అయినట్టు. నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్ సైజ్ పెరగాల. సో ఇప్పుడు మాత్రం సార్ 200 ఉంది కదా, అది 500 చేస్తే వచ్చిందా లేదా? అక్కడ శాంపిల్ సైజ్ 200 ఉంది కదా సార్. దీన్ని మార్చుకోండి. ఒక్క నిమిషం తీసేస్తున్నాను. సార్ మనం రియల్ టైమ్ లో లాసో నుంచి యూజ్ చేస్తామా? అవి మళ్ళా మాట్లాడదాం. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? ఓకే.
ఓకే just రేపు asking. అది ఉంది నా మైండ్ లో. ఓకే డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సార్ క్లాస్ నోట్స్ కానీ పెట్టండి సార్, లైక్ అంటే క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే వాట్సాప్ లో సెండ్ చేసేస్తే. How do you prove that this will be the population mean ante? We compute the confidence interval. The confidence interval will be the your population RMSC. Antena? అంతే సార్. Yes, sir. Yeah, like whatever the mean RMNC we calculate for some of the samples, it should be in between those two intervals. Yes. Confidence interval. Okay, got it. Okay. Na? The confidence interval we will get with the help of the central limit theorem. Yes. Yes, sir. Okay, na? Okay, boss. So- Boss, క్లాస్ నోట్ So- సెండ్ చేయండి సార్. చంపుతలే. మీరు అంతే అంటారు, ఇంకా మళ్ళీ మర్చిపోతారు. లేదు ఈరోజు ఖాళీ బేవర్స్. సార్ అవన్నీ అప్లోడ్ చేయండి సార్. అవి ఉంటే జస్ట్ క్విక్ రెఫరెన్స్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. చాలా అప్లోడ్ చేయాలి సార్ క్లాస్ నోట్స్ మీరు. అవునవును అప్లోడ్ చేశారే. క్లాస్ నోట్స్ చేయలేదు సార్, రికార్డింగ్స్ చేశారు కొన్ని. అది కూడా చేయించాను నేను నిన్న. చూసుకో ఒకసారి. మీరు అంతే లైన్ లో ఉండండి.